स्वर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एकसोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः त्वत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये पितापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जयते सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कर्तृदाय प्रचेतसे नीरुष्टमाय कव्यसे वोचेम शन्तमगं कृते सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
रूप्यै नमः। ॐ विश्ववन्द्यायै नमः। ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ॐ भवान्यै नमः। ॐ ज्ञानशक्तिस्वरूपिण्यै नमः। ॐ निर्मलायै नमः। ॐ निष्कलायै नमः। ॐ निरुपमायै नमः। ॐ मोहनाशिन्यै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ वेदवेद्यायै नमः। ॐ चिदम्बरवास्यै नमः। ॐ सर्वतत्त्वस्वरूपिण्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। ॐ श्रीशिवकामसुन्दर्यै नमः।
शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतात्मतां कामनिवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरां नाशयते तमः
Neti, neti. What does it mean? Not thus, not thus. To what does it refer? It refers to the cessation of attributing to the self what is not the self. The confounding of the real and the unreal.
It negates the objectifying of the self. Yourself, your very existence, is consciousness and can never become an object of perception or an object of conception. Knowing this to be so, you are set free of the bondage, the limitation of all that is not the self. What remains? The infinite, the eternal, the perfectly full, undifferentiated being. Not thus, not thus. What are you? If you do not ascribe what is objective to yourself. What are you if you cease to define yourself in terms of that which is actually objective to you? Are you the body? Not thus, not thus. Can any of the qualities of the body be truly attributed to you? Not thus, not thus. Can any of the activities of the body or the condition and the state of the body pertain to you? Not thus, not thus. Are you the mind? Are any of the thoughts that constitute the mind definitions of yourself? If they seem to be, that is simply due to ignorance. Not thus, not thus. Can any of the modes or qualities of the mind actually pertain to you?
Is anything the mind conceives actually you, actually your existence? Not thus, not thus. Is the ego, the quality of individuality, actually you? Is that your existence? Not thus, not thus. When all that can be negated has been negated, so that you cease to define the self in terms of what is not actually the self, what remains? The only thing that differentiates the self from Brahman is merely imagined. It is the false attribution or false definition, and not at all real. So, not thus, not thus. Brahman alone remains. Brahman alone is real. Brahman alone is what you are. That is of the nature of being consciousness bliss. Being consciousness bliss are not qualities of something. The phrase indicates what your actual existence is. They are not the qualities of something else. They are the reality in itself. That which you find that remains is actually the truth all along. The reality is invariable.
eternally. To know the reality as it is, inquire, not thus, not thus. Who is it that is the knower of this? Toward all the known, not thus, not thus. The self, qualityless and attributeless, formless and timeless, locationless and without the least sense of difference, alone should be regarded as the true definition of one's own self. Toward all else, well, not thus, not thus. So in your discourse, you mentioned the knower, not thus, not thus. And that kind of surprised me, actually. Because I was trying to meditate on what your progression, and it felt like it was helping me. And
But that one was kind of interesting because that knower seems to be assumed to be something. But when it's questioned, it seems different. Doesn't seem to be as What is that something? Whatever the form of it may be, isn't it only the known? And the knower is never the known. So if you cease to define the knower in terms of the known, what remains of the knower? There is consciousness, but not a thought. yeah, I see. I mean, another thing that I felt from your discourse was this persistence. Something which I fail often, but also too, Do you persistently fail? what's that? Do you persistently fail? No, can't say that. Okay. So then what is the difficulty with persistence? It's probably not the persistence, it's sort of like my vision. So for instance, I had this kind of narrow view of what I call my ignorance. And I believe that somehow I'm stuck in there. But in this inquiry that you just described, that ignorance, after inquiry, didn't look like ignorance anymore. It looked like deeper, I don't know. It just seems like when there's a touch of inquiry, everything looks different. It's like the whole perspective has changed. Like the essence of everything is like, it's like deeper, like the way it should be, I guess, in a, Yeah. Yes, knowledge dawns and ignorance dissipates. But the way it happens is, sometimes it's puzzling to me because I was trying to follow this inquiry that you were describing, and you kind of took down the body, and all these different concepts to the mind, ego, etc. And sometimes, like when you describe the mind, I felt like, oh yeah, this is so important to investigate.
Because assuming that my mind is real is like, there's impossible. I think, at least, I didn't think this, but I'm looking back and thinking it now. That is very difficult inside that conceptual framework to leave that intact. What then actually is the mind? If we investigate it, illusion is so insubstantial. You are really not bound up in ignorance. Just false attribution of what is not the self to the self makes it appear so. But where are you really bound? Is anything interfering with your existence? Can anything hide the light of consciousness? Does your happiness ever actually become dependent on something else? That last one's so important, I feel like, because I guess that was sort of, I was trying to come up with the words, but that's sort of a good description that I think happiness comes because of misidentification, comes externally. But that clarity of inquiry seems like it's so cool to know that it doesn't come from objects. And it is very, I guess, a relief in a certain sense. Not in a negative sense, I guess. That doesn't, maybe not the right word, but it is very cool to draw that out and, But the happiness rather is innate. There is really nothing preventing your happiness. What seems to obscure it is only delusion. What substance does delusion have? Where is the truth in ignorance? Is ignorance a separate power that overtakes you? Or is it the imagination of one's own mind? Yeah, that's more like it. But in it, it seems like it's overtaken me. The idea of being in it is part of it. Is it so?
The knower of happiness is the happiness. Who is the knower? How would you define him? It's just assumed, it seems. I mean, even the definition that I hold typically seems like it's rooted in multiple ideas, and they're all somehow connected, but that's not really investigated. So investigate. See not only how or if the ideas connect with each other, but what connection do they have with the self? In truth, there is no bondage and no one in bondage. No ignorance and no ignorant person. There is just the reality of the self. All else is merely imagined. And your attitude towards such ought to be, not thus, not thus. If you were a bound individual in reality, you would always be that. But that's not your experience. What you will become in liberation is actually the case even now. For the reality always is. So the mind can't even really know that it's happiness, that the happiness is in the self. It can never see the self. So only abidance. Only the happiness is only found in abidance.
not only is happiness not perceived by the mind, but you're happiest when there is no mind. It's a utility mistaken for an identity. It's not even, in our culture we think of the mind as like a general purpose computer. It's not even that. It's been shaped by evolution for fitness. We can't even think freely like we assume we can. We are kind of a mechanism. We are, could you repeat the last sentence? In a sense, it's a kind of mechanism. There are predetermined relationships and processes that form the way we think. We can't even trust the mind. It's disregard, not thus, not thus. That view of the mind you will want to question at some time. The questioning could only come from the mind, and the mind can't be trusted. So better to just abide and think. Thank you. The mind is inert. How does it question anything? So the question must come from beyond the mind. Assuming the question is the quest of self-knowledge. I'm trying to reconcile with mind control versus mind dissolution. It looks like they're two different things. Mind control through breath control, through chanting or bhajans, etc., versus reading maybe, but I'm really having a hard time moving. I don't know if they're two distinct activities or how to bridge the gap, if at all it has to be bridged. Do you have activities, or are you the silent witness of all activities? Goes to the identification then. The question regarding how much control one has
is only so long as the individuality goes unquestioned. Solving that problem, that question, who am I? The other vanish. But to get to who am I in the right sense, there seems to be this cycle of doing things. A never-ending cycle, almost. If you are really the self, really Brahman, does Brahman have activities? Does Brahman have a question about control or not? Gain clarity and firmness regarding the certainty of knowledge of the self, who you really are. Attaining that solves everything. From the Avadhuta Gita. Guna viguna vibhago vartate naiva kinchit rati vihinam nirmalam nishprapancham guna viguna vihinam vyapakam vishwarupam kadhamahamiha vante vyoma rupam shivam vai. The distinction of quality and absence of quality does not exist in the least. How shall I worship Shiva, the Absolute, who is devoid of quality and absence of quality, who is devoid of attachment and detachment, who is of the form of ether, omniform, beyond illusion and all-pervading? Shvetadivarnarahito niyatam shivascha karyam hi karanamidam hi param shivascha evam vikalparahito hamalam shivascha swatmanamatmani sumitra katham namami. Shiva, the Absolute, is ever without white or other colors. This effect and cause are also the Supreme Shiva. I am thus the pure Shiva, devoid of all doubt. O beloved friend, how shall I bow to my own self in myself? Nirmula mula rahito hi sadodidoham nirdhuma dhuma rahito hi sadodidoham Nirdīpa-dīpa-rahito hi sadodidoham jnānāmritam samarasam gaganopamoham. I am devoid of root and rootlessness, and ever manifest.
I am devoid of smoke and smokelessness, and am ever manifest. I am devoid of light and absence of light, and am ever manifest. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nishkama kamamiha nama katham vadami, Nissanga sangamiha nama katham vadami, Nissara sara rahitam cha katham vadami, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. How shall I speak of desirelessness and desire? How shall I speak of non-attachment and attachment? How shall I speak of him as devoid of substance and insubstantiality? I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Advaita rupam hi katham vadami, Dvaita swarupam hi katham vadami, Nityam tvanityam hi katham vadami, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. How shall I speak of the whole, which is non-dual? How shall I speak of the whole, which is the nature of duality? How shall I speak of the whole, which is eternal and non-eternal? I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Sthulam hi no nahi krisham na gadagatam hi, Adyanda madhyarahidam na paraparam hi, Satyam vadami khalu vai paramartha tattvam, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. It is neither gross nor subtle. It has neither come nor gone. It is without beginning, middle, and end. It is neither high nor low. I am truly declaring the highest truth and reality. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Samvidhi sarva karanani nabho nibhani, Samvidhi sarva vishayamscha nabho nibhamscha, Samvidhi chaikamamalam nahi bandha muktam, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. Know all instruments of perception to be like ethereal space. Know all objects of perception to be like ethereal space. Know this pure one as neither bound nor free. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Durbodha bodha gahano na bhavami tata, Durlaksha laksha gahano na bhavami tata, Asanna rupa gahano na bhavami tata, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. My child, I am not difficult to comprehend, nor am I hidden in consciousness. My child, I am not difficult to perceive, nor am I hidden in the perceptible. My child, I am not hidden in the forms immediately near me. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nishkarma karma dahano jvalano bhavami, Nirdukha dukha dahano jvalano bhavami, Nirdeha deha dahano jvalano bhavami, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. I am the fire that burns the karma of one who is beyond all karma. I am the fire that burns the sorrow of one beyond all sorrow. I am the fire that burns the body of one who is devoid of body. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky.
निष्पापपापदहनो हि हुताशनोऽहम् निर्धर्मधर्मदहनो हि हुताशनोऽहम् निर्बन्धबन्धदहनो हि हुताशनोऽहम् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्. I am the fire that burns the sin of one who is sinless. I am the fire that burns the attributes of one who is without attributes. I am the fire that burns the bondage of one who is without bondage. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. निर्भावभावरहितो न भवामि वत्स निर्योगयोगरहितो न भवामि वत्स निश्चित्तचित्तरहितो न भवामि वत्स ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्. My child, I am not devoid of non-existence and existence. My child, I am not devoid of unity and absence of unity. My child, I am not devoid of mind and absence of mind. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nirmoha moha padavidina me vikalpo Nishoka shoka padavidina me vikalpaha Nirlobha lobha padavidina me vikalpo Jnanamrutam samarasam gaganopamoham. It is not my ignorance that the one beyond illusion seems to be posited in illusion. It is not my ignorance that the griefless one appears to be posited in grief. It is not my ignorance that the greedless one appears to be posited in greed. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Shanti, Shanti, Shanti. ஜாதிகுலம் மற்ற பர பிரம்மனானே சங்கமெல்லாம் விட்ட பர பிரம்மனானே ஆதிமுடி அற்ற பர பிரம்மனானே அனர்த்தமெல்லாம் விட்ட பர பிரம்மனானே தேகமெல்லாம் மற்ற பர பிரம்மனானே கம்பீர முற்ற பர பிரம்மனானே வேதமெல்லாம் மற்ற பர பிரம்மனானே பிணிப்பவையும் மற்ற பர பிரம்மனானே இதுவெனும் ஓர் பொருளுமிலா பிரம்மனானே
யானெனுமோர் பொருளுமிலா பிரம்ம நானே. அதுவெனுமோர் பொருளுமிலா பிரம்ம நானே, அயலெனுமோர் பொருளுமிலா பிரம்ம நானே. ஸ்திதமெனுமோர் பொருளுமிலா பிரம்ம நானே, திரிசியமேதொன்றுமிலா பிரம்ம நானே. நிதமும் ஒரு வடிவான பிரம்ம நானே, நிശ്ചலமாய் நின்ற பர பிரம்ம நானே. அத்யந்த நித்த பர பிரம்ம நானே, அத்யந்த சுத்த பர பிரம்ம நானே. அத்யந்த புத்த பர பிரம்ம நானே, அத்யந்த முக்த பர பிரம்ம நானே. அத்யந்தம் அமல பர பிரம்ம நானே, அத்யந்தம் அசங்க பர பிரம்ம நானே. அத்யந்தம் அச்சல பர பிரம்ம நானே, அத்யந்தம் அகண்ட பர பிரம்ம நானே. அத்யந்த சத்கணமாம் பிரம்ம நானே, அத்யந்த சித்கணமாம் பிரம்ம நானே. அத்யந்த சுககணமாம் பிரம்ம நானே, அத்யந்த சூக்ஷ்மமாம் பிரம்ம நானே. அத்யந்த பாவனமாம் பிரம்ம நானே, அத்யந்த சோபனமாம் பிரம்ம நானே. அத்யந்த சாசுவத பிரம்ம நானே, அத்யந்த சாந்த பர பிரம்ம நானே. கேவல சன்மாத்திர பர பிரம்ம நானே, கேவல சின்மாத்திர பர பிரம்ம நானே. கேவல நன்மாத்திர பர பிரம்ம நானே, கேவல நானாந்த பர பிரம்ம நானே. கேவல ஆகார பர பிரம்ம நானே, கேவல வாக்காய பர பிரம்ம நானே. கேவல கேவலமான பிரம்ம நானே, கேவல கம்பீர பர பிரம்ம நானே. பகுதியுடை விகாரமிலா பிரம்ம நானே, பகுதிக்கும் அப்பாலாம் பிரம்ம நானே. சகலமன துகளுமிலா பிரம்ம நானே, சங்கல்ப விகல்பமிலா பிரம்ம நானே. வெகுவிதமாம் நாமமிலா பிரம்ம நானே, விசித்திரமாம் உருவமிலா பிரம்ம நானே. அகமருவானந்த பர பிரம்ம நானே, அகண்ட சிதாகாய பர பிரம்ம நானே. சகல பரிபூரணமாம் பிரம்ம நானே, ஷரீர முதல் உபாதியிலா பிரம்ம நானே. விகலமிலா விபுவான பிரம்ம நானே, விஞ்ஞான கணமான பிரம்ம நானே. நிகில அதிஷ்டான பர பிரம்ம நானே, நிகிலமுமாய் நிகழ்கின்ற பிரம்ம நானே. அகில விலட்சணமான பிரம்ம நானே, அனைத்துமிலா அகண்ட பர பிரம்ம நானே. பூதமெனும் வேதமிலா பிரம்ம நானே, புவனமெனும் வேதமிலா பிரம்ம நானே. சாதமெனும் பேதமிலா பிரம்ம நானே, சகலமெனும் வேதமிலா பிரம்ம நானே. வேதமெனும் வேதமிலா பிரம்ம நானே, விதி முதலாம் வேதமிலா பிரம்ம நானே. ஏதும் ஒரு வேதமிலா பிரம்ம நானே, எப்போதும் ஏக பர பிரம்ம நானே. ஆகமிலா அறிவுருவாம் பிரம்ம நானே, அனுசூதமான பர பிரம்ம நானே. மோகமிலா அறிவுருவாம் பிரம்ம நானே, முக்தாவரகித பர பிரம்ம நானே. பாகமிலா அறிவுருவாம் பிரம்ம நானே, பரிசேதரகித பர பிரம்ம நானே. சோகமிலா அறிவுருவாம் பிரம்ம நானே, சுயஞ்சோதியான பர பிரம்ம நானே. நிர்மலமாய் நின்ற பர பிரம்ம நானே, நிஷ்கிரியமான பர பிரம்ம நானே. ஒரு வடிவாயுள்ள பர பிரம்ம நானே, ஒன்றாலும் உணரவொணா பிரம்ம நானே. இருமையிலா ஏக பர பிரம்ம நானே, எப்போதும் எங்குமுள பிரம்ம நானே.
சர்வபரிபூரணமாம் பிரம்ம நானே, சன்மாத்திரமான பரபிரம்ம நானே. சந்ததமும் சரணமில பிரம்ம நானே, சந்தேகலேசமில பிரம்ம நானே. அந்தமிலா ஆனந்த பரபிரம்ம நானே, அகம்பாவலேஷமிலா பிரம்ம நானே. துந்தமில தூய பரபிரம்ம நானே, துக்க சுகலேசமில பிரம்ம நானே. பந்தமிலா பரமான பிரம்ம நானே, பவபாசலேசமிலா பிரம்ம நானே. ஐமுதலை மூர்த்தியில பிரம்ம நானே, ஐந்து விருத கிருத்தியமில பிரம்ம நானே. மயலணுவும் மறுவாத பிரம்ம நானே, மாசற்ற மகத்தான பிரம்ம நானே. சுய ஒளியாய் ஜொலிக்கின்ற பிரம்ம நானே, சுத்த சிதம்பரமான பிரம்ம நானே. செயலவையும் சரியாத பிரம்ம நானே, சின்மாத்திரமான பரபிரம்ம நானே. அஞ்சனமாம் அவிதையில பிரம்ம நானே, அதன் செய்கை எவையுமில பிரம்ம நானே. பஞ்சவித கோஷமிலா பிரம்ம நானே, பரமபரம் எவையுமிலா பிரம்ம நானே. கிஞ்சிலில கேவலமாம் பிரம்ம நானே, கிரிய முதல் எவையுமில பிரம்ம நானே. விஞ்சை முதல் வெயிரிலதாம் பிரம்ம நானே, வெரிதான விமல பரபிரம்ம நானே. அகிலத்தும் மூல பரபிரம்ம நானே, அனைத்துக்கும் அதித பரபிரம்ம நானே. நிகிலத்தும் நிறைந்த பரபிரம்ம நானே, நித்த பரிசுத்த பரபிரம்ம நானே. சகலத்தும் சார பரபிரம்ம நானே, சைத்தன்ய மாத்திர பரபிரம்ம நானே. மிக முத்தமான பரபிரம்ம நானே, மெய்யுணர்வானந்த பரபிரம்ம நானே. அகமென்றும் தேகமலன் பொறிகள் அல்லன், அகமென்றும் உயிர்களலன் உள்ள மல்லன். அகமென்றும் புத்தியலன் சித்தமல்லன், அகமென்றும் பொன்மய அகங்காரமல்லன். அகமென்றும் அதன் மூலம் அவித்யல்லன், அகமென்றும் வியஸ்டியலன் சமஷ்டியல்லன். அகமென்றும் அறிவுற்றதவையும் அல்லன், அகமென்றும் அகண்ட பரபிரம்மல்லன். அகமென்றும் ஜாதநலன் சிசுவும் அல்லன், அகமென்றும் தருணநலன் விருத்த நல்லன். அகமென்றும் சிறிய நலன் பெரிய நல்லன், அகமென்றும் சிதைவுற்று மறிப்போ நல்லன். அகமென்றும் ஜீவநலன் ஈஷ நல்லன், அகமென்றும் ஜட ஜடமாம் ஜகத்தும் அல்லன். அகமென்றும் எவையும் இல்லாதகமாய் நின்ற அத்வைதா கண்ட பரபிரம்மம் தானே. அகமனிஷம் சன்மயமாம் பிரம்ம ரூபம், அகமனிஷம் சின்மயமாம் பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் நன்மயமாம் பிரம்ம ரூபம், அகமனிஷம் தன்மயமாம் பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் நிர்மலமாம் பிரம்ம ரூபம், அகமனிஷம் நிர்குணமாம் பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் அசஞ்சலமாம் பிரம்ம ரூபம், அகமனிஷம் அகண்ட பரபிரம்ம ரூபம். அருந்தவனே அனந்த விதம் மறைந்திங்கென்ன, அகம் பிரம்மம் பிரம்மம் அகம் அகமெல்லாம் என்று புரந்தரும் இவ்வகண்ட பர நிச்சயத்தால் உத்தமனாம் சிவனருளால் யாமடைந்த நிரந்தரமாம் அனுபூதி ஐயமில்லை, நிமல பர சிவனானை உண்மை சொன்னோம். பொருந்திய இவ்வர்த்தத்தை ஒரு காலேனும் புந்தியுற கேட்டுணர்வோர் பரமேயாவர். அல்பமுமோ பேதமில்லாத கண்டமான அத்வைத பரசிவமே வேதாந்தங்கள். நிர்பயமாய் நிகழ்த்தியனர் பொருளாய் நின்று
நிகழுமன சுருதியிலா மூடரெல்லாம் பற்பலவாய் நூற்களினால் வேத புத்தி பற்றியதால் அகண்டைக்க பரசிவத்தை தற்பரமாம் சுருதி முடி முதலா நூலின் தாற்பரிய பொருளாக அறியாரென்றும் நித்த சிவார்ச்சனை முதலாம் பக்தி செய்து நிகழுமன சுத்தியினை பெற்ற தீரர் அத்வைத பரசிவமே மறையிராதி அனைத்துக்கும் தாற்பரிய பொருளாமென்றும் சத்தியமாம் சிவமே நாமாம் என்றும் சலனமிலா அகண்ட சிவ ஞானம் பெற்று வித்தயதாம் பவபந்தம் அனைத்தும் நீங்கி மெய்யுணர்வானந்த பரசிவமேயாவர் பரமசிவன் கருணையினால் அருளி செய்த பாங்காக அறிவு முனிவன் இதாகனுக்கங்க இருமையிலா அகண்டான்ம நிர்ணயத்தோடு இலகியதன் சுவானுபவம் இசைத்தான் என்றே அருமையுடன் வினவியிடும் சைகேஷவ்யர்க்கு அகிலமுமே அடைவாக அறிந்த ஸ்கந்தன் நிர்மலமாய் உரை செய்தான் எனவே சூதன் நிகில மகா முனிவர்க்கு நிகழ்த்தினானான் அகில பூரணம் ஆகிய அகண்டமாம் ஆன்மரூபத்தின் நிர்ணயமோதலும் நிகரில் சத்திய சுகமாகவே நின்ற நின்மலமான பரம்பொருள் அகமெனாவகமப்பரமேயன அயலிலா அனுபூதி உரைத்தலும் அகமெனாவகமப்பரமேயன அயலிலா அனுபூதி உரைத்தலும் திகழுமானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் தேவதேவன் அகண்ட ஸ்வரூபமே திகழுமானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் தேவதேவன் அகண்ட ஸ்வரூபமே தேவதேவன் அகண்ட ஸ்வரூபமே. கருணாபூர்ணாய
शाश्वतं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अपारसच्चित्सुखवादिराशे यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। नमस्ते तस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेवमन्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अज्ञानध्वान्तविध्वंसा प्रचण्डमतिभास्करम् आत्मनो ब्रह्मदाज्ञानं नीराजनमिहात्मनः। अन्तर्ज्योतिः बहिर्ज्योतिः प्रत्यज्योतिर्परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः